aja mbongaay ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu maat mbégte dellusiwaat ci suba si la comme ni ñu koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee tey nag ñu maat mbégte dellusiwaat comme xam ngeen ne bu waxtu bi jotee rek dañuy ñëw ànd ak yéen ci li nga xamante ne mooy ci jotaay jile di Good Morning Africa programme bi fii ci Africa TV fi ngeen mënte nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di ziar waaye tamit di leen bàyyi xel bu baax a baax di rafetlu ni ngeen di àndee ak ñun saa su ne bu waxtu bi jotee ñu waxtaan ci yu bari ci li nga xamante ne mooy xew-xew yi ci biir réew mi waaye tamit naka noonu ñu digtal leen suñu ay xibaar ci nu mu gën a amee solo ci suba si la incha allah ñu amaat mbégte lool kon ni nga ko waxee xam naa ne yéen tamit yéen a ngi doon xaar pour ñu ñëw ñu ànd ak yéen ci plateforme bile bi nga xamante ne taamu ngeen ko lool bu waxtu bi jotee saa yu ne dooree ko Monday ba Friday incha allah tey nag mu nekk di midweek edition comme ni nga ko waxee edition bi nga xamante ne tey moo dee am bés of course ci biir week bi kon ni ma ko waxee tey ci biir jotaay bi fas nañ ci dalal suñu gan ñu waxtaan tolluwaay ci réew mi comme ni nga ko wax saa su ne dañ koy def ci plateforme bi comme ni ngeen ko xamee leneen liñ ci yokku si suñuy xibaar nañ wax ci TRRC bi xam ngeen ne ba léegi ñu ngi continuer di wéy di amal seen liggéey loolu li fa xewoon démb nañ ci dellusiwaat ci yenn yi nga xamante ne nañ ko déglu ci ñi fa teewoon démb ci kaddu yi fa gaaral nañ wax tamit ci leneen li aju ci wàllum li nga xamante ne mooy waajal korité bi xam ngeen ne weeri koor bi sori na ñu ngi ci fukki fan yu mujj yi loolu nag mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo ñëpp ñu ngi waajal li nga xamante ne mooy korité gi xam ngeen ne événement la ci réew mi wala fu ne ci àdduna bi su ko defee loolu tamit nañ ci ñëw ñu ci am taxawaay bu am solo surtout ñëwkat yi ak yooyu dem nañ seeti gaay yi nañ déglu ñoom tamit lan la ñoo wax ñu wax tamit leneen lu amati solo ci mbir mi mooy wàllum li nga xamante ne mooy géej gi ak tamit ñu fa nekk di aar nit ñi aar xale yi ñu ci wàllum ci béj bi ci géej bi ak yu mel loolu tamit nañ ci ñëw su ko defee jàpp leen ne lii ak yeneen nañ ko ci toftal ci jotaay bi waaye news review tamit bu ñu waxtu maye loolu tamit nañ leen ko digtal incha allah ci programme bi ñu gërëmaat leen bu baax beneen yoon ci safo bi ak tamit ci kóolute bi. Well, viewers, again, welcome to the midweek edition of the Good Morning Africa program live on Africa TV, and of course, wherever you are, we say good morning and thank you so very much for joining us. And of course, yes, we are very much happy to be back again as always to bring you another very interesting but of course informative edition of the Good Morning Africa program live on Africa TV. And of course, if you are just joining us for the first time, thank you so very much for coming along. And we're going to start with matters of the TRRC this morning. And of course, we also are going to report on some of the other development happening in the country. And you know, the Ramadan, of course, we are in the final 10 days. So all that people are thinking about now is celebrations after Ramadan. We have been, you know, our team of reporters has been out and about to, you know, see how Gambians or how the Muslim Ummah and of course, or how the people are preparing for the celebration after Ramadan, and we will talk about that. We'll also talk about some other very interesting matters also. The newspaper review is part of the menu, as you know. We also have a guest, and we will bring him or her anytime soon. But before we do that, let's bring our first story. Now we begin with matters of the TRRC, because the Truth, Reconciliation and Reparation Commission has on Tuesday had the testimonies of 3 witnesses from the village of Jambanjeli after temporarily moving on from the institutional hearing of the justice sector. Now, the witnesses, Abdullah Samba, Lamin Dabo, and Seiku Bayo, testified on the dispute between the members of the community and the PIU officers on 14th December 2004, which led to a massive arrest and detention. And Khadija Seka reports. As a result of a 22-year authoritarian rule, human rights violations were adversely committed in the country. In most cases, there were no effective investigations, and most of the perpetrators have not been brought to justice. The arrest of the residents of Jamanjeli was as a result of a borehole installed in the community, and the staff of NAWEC wanted to remove the old borehole and transfer it to another community. According to the witnesses, the old borehole was more sophisticated than the new one, and so they proposed to the staff of NAWEC to disconnect the new borehole. Mr. Abdullah Samba explained what eventually led to the clash between the PIU officers who accompanied the NAWEC staff and the residents of Jamanjeli. According to him, the paramilitary squad came prepared
throwing tear gas at the crowd upon arrival. In fact, kabiringe tear gas fulanjango faye sabanjango faye. In fact, after they threw the first, second, and the third tear gas, that was the time when people came, started arriving from the other parts of the village. That was the time the youth of the village decided to pick stones which were around the roadside and started stoning the paramilitary officers. He added that the paramilitary eventually retreated to ask for more reinforcement, after which the military came and asked them to leave. When the para retreated, after 30 minutes, we were there till after 30 minutes. We saw the soldiers came in with their vehicle. They also came, there was a small vehicle in front, and a truck was following this small vehicle. When they came and alighted from these vehicles, they didn't talk to anybody. What they said was, disperse. Then after they said to the people to disperse once, twice, after the third one, their leader took a gun from one of them and threw it on the tarmac. Shot. I have fire bomb for. I have fire. Okay, he fired the gun Manokang. on the road. Abira fire manokang kesol ming boita manokang inata reflect e monani baramang molkon. After he fired on the ground, the bullets ricocheted, and that bullets decided and those bullets struck some people, up to 4 people who were wounded with those ricochets. Witness Sekou Bayo said, after the firing of the live ammunitions by the leader of the soldiers, people dispersed in fear of their life. Then the paramilitary came back and decided to follow the people into their compounds and started arresting and beating up the villagers. According to him, they were detained and tortured by members of the security force. Khadijatu Seka, iAfrica News. All right, of course, 3 witnesses from the village of Jambanjeli appeared before the Truth Commission on Tuesday. Well, let's stay with matters of the TRRC, because as members of the public anticipate to hear testimonies from the remaining junglers, Babagale Jano, the TRRC's executive secretary, said the commission's effort to bring the remaining junglers, including Rambo and others, was not possible. It could be recalled that these said junglers who carried out most of the atrocities and human rights violations during the Jammeh era flew to Senegal and Guinea-Bissau. And here is more details of that in this report. Junglers were the main weapon used by the former President Jammeh to torture and intimidate people who he perceived to be his enemy. As some of the junglers gave testimonies before the Third Commission, many believe that the remaining ones, such as Rambo and Sanamanjang, whose names have been frequently mentioned before the TRRC, will also come and give their testimony. However, in an interview with iAfrica TV, Babagale Jallow, the executive secretary of the TRRC, said the commission has done efforts to make sure that the said junglers testify, but to no avail. Certainly, we have a lot of evidence from the junglers who testified here, Oya and Malik Jata and others. They came and they testified and they confessed to many of the crimes that were committed by the junglers. So we would have loved to have Junglers Part 2, and that would have been based on the testimonies of a key witness, this guy, Bailo. Unfortunately, as we know, Bailo was arrested by the German authorities, so he's under custody, he's not available to testify now. We have been making attempts to reach out to junglers in Guinea-Bissau without success. We have reached out to junglers in Senegal and Casamance without success, Malik Manga and Bombarde and so on and so forth. They are in Senegal and Mauritania.
we made a lot of efforts to bring them or to have them testify via video link. That has not been possible. And so I'm not sure we will have Junglers Part 2, even though we wanted very much to have that. At the end of its mandate, the TRRC is expected to make recommendations for those found guilty to face the law. Mr. Jallo said it will be a disappointment and a betrayal of trust for both the Commission workers and Gambians if the government fails to implement the recommendations. Well, our mandate is to make findings and recommendations and submit it to the government. Now, what we expect to see and what the victim community expects to see and what the great majority of Gambians and the international community expect to see is for the government to implement the recommendations that come out of the TRRC. I think that is what we expect to see. If anything else happens, that's not the expectation. That would be, I think, a betrayal of the trust of both the Commission workers and the country. So we expect that the government is going to implement the recommendations of the Commission. Meanwhile, since all these crucial acts happened during the presidency of Yahya Jammeh, Gambians are with the confidence that the main alleged perpetrator will appear before the Commission. Dr. Jallo, however, clears the air about the issue. I'm not sure about that. I don't think he will appear. Even if we invited him, I'm not sure he will appear. Or if he appeared, he would be a very aggressive witness. I'm sure he will not cooperate. He would trust the Commission. I mean, I'm not, reading his mind, but judging from his temperament, I don't think that his appearance would add any great value to the evidence we already have. So I don't know what the Commission's decision is going to be, whether to send him an invitation or send him a subpoena to appear by video link, but I don't think he will, honestly. The TRRC is an independent Gambian institution with a mandate to conduct research and investigations into human rights violations committed under the presidency of Yahya Jammeh. After thorough investigations, the Commission is expected to submit reports and recommendations to the government for implementation. Reporting for iAfrica News, I am Daisy. All right, there you go. We had, of course, the the first part, or should I say, part one of the Jungler's testimony at the TRRC, and many Gambians were also looking forward to part two of the Jungler's testimony. But it seems that would not come anytime soon, as we heard from the executive secretary of the, of course, the TRRC, that's the Gambia State Commission. Well, of course, we would do away from the TRRC for now, but of course, staying with Ndai Sise as a report there. And because youth at the Parima Beach, who volunteers to serve as lifeguards, call on the government to provide them with more life-saving materials such as boats and towels. According to them, they usually receive sponsors from tourists, which has now been hindered by the pandemic. And Ndesise tells us more of that in this report. Lack of employment opportunities has ever been a concern for Gambian youth, and many of them are usually left fending for themselves. As a result, most of these youth in the country prefer to engage themselves into something that can earn them a source of living. Here are some of those youth who engage themselves into voluntary services at the beachside by saving lives of people who cannot actually swim. Our job is to rescue children from dying while in the river, because most of these kids leave their home without the knowledge of their parents. These children usually don't pass through the checkpoints, they use the back door to the beach. This is why we are here throughout the day to monitor them. Most people who come to the beach don't know how to swim. As a result, many people lost their lives. But since we have started working here as lifeguards, we have saved the lives of many people. Because
Our work is very difficult. Since we were young, we have been into this. We have saved a lot of lives, and we never requested anything from it, because we know that no one can pay us. Only Allah can pay us. And this is why we don't expect anything from anyone. These youth underline the challenges they encounter and some of the materials they need from the government to carry out their services. Amuñ bagage te bagage lañ gëna ñiit fire service yi ñoom seen gaal yuñ am noonu mënoon nañ ñu ko jox. We don't have enough materials that is needed to do the work. The boat that the fire service has, they can give it to us at least, because every day we are here to rescue everyone who is drowned, and sometimes we even take them to the hospital all by ourselves. We are doing this for the sake of Allah, and this is why we need materials such as rescue boat, uniform, boat and tower, because the tower we have right now is not good. Lifeguards are very important on every side, as they make beaches a safer place for both Gambians and tourists. However, if the incidence of drowning is to be minimized, much attention and support should be given to lifeguards by providing them enough materials as well as to train them. Reporting for iAfrica News, I am Daisy Cisse. All right. Thank you very much. Of course, Cisse reporting there. Of course, at Palm Beach, you see, have young people volunteering to save lives. And of course, they are calling on the government to support them materially so they can do more and do efficiently on what they are doing to support the Gambian people, especially the young people. You know how the beach looks like. Sometimes it's risky. I mean, young people would go there, maybe they would sneak through from the police and get to the beach and enter into the waters, and probably incidents would happen and they would drown in. So if there are no people who would support them, that's always a problem. Waaw loolu mu ngi noonu su ko defee comme ni ngeen ko gisee noonu ñooñu ay ndaw lañ nekk ci bij bi ci boori géej bi pour aar nit ñi laay mën a wax waaye surtout xale yi nag ñi nga xamante léegole ñoo génn kër te seen kilifa dinañ yëg ñu dem sax xam ne police yi fii la nekkee ñu jaar na la dem ci géej bi léegoo-léeg nag ay incident xew ci ba ñu ci dugga lab ci géej gi ak yu mel noonu léegoo-léeg ñi ñoo leen di taxaw génne leen waaye ñu ngi woolu ngóor gi pour ñu taxaw leen dimbale leen si ay jumtukaay ndax léegoo-léegi comme ni nga ko waxee nee nañ touristes yi mooy tubaab yi fee ñoom ñoo leen di jàppale waaye gis nañ pandémique bi mooy mbas mi bu mu fi ñëwee ba léegi daanaka loolu amatul ñu bari si ñoom ñëwatuñ ci réew mi léegi ñu ngi am ay jafe-jafe moo tax ñu ngi woo nguur gi pour ñu dimbale leen ci loolu mu nekk nag li am solo xam naa nag junjoon naa affaire korité bi ak yooyu waaye loolu nañ ci ñëw amaana ci kanam waaye ñu soobu ci beneen waxtaan ñu yaatal ko waxoon naa leen ko ci gannaaw rek ñu ngi séntu suñ gan yegsi na ci biir studio bi ñu war a sekk ak moom nag li am solo ci tolluwaay réew mi waaye tamit ci politique ci lépp la ñoo wax xam ngeen kon ni ñu koy defee ak ñeneen ñi gis ngeen ne démba ni waxtaan bi demee wala depuis monde ak yooyu sa taay moom wax na leen at mi moom foog ñu wax lu bëri ci réew mi moo tax day am solo fànn yëpp ñu laal ci waxtaan ak gars yi tey ñu am mbégte lool dalal fii ki nga xamante ne mooy Mama Njie Ndiaye mu nekk administrative secretary bu National People's Party mooy parti bu bees bi nga xamante ne président Barrow moom moo ko taxawal moom mu bokk ci mu bokk ci kàngam yi parti bi nag xam ngeen ne defoon nañ fi launching bu mag ci Independence Stadium bi depuis boobu ba léegi Gambien si bari ñu ngi laajte ci lan lañ nekk parti bi ñan ñoo jiite parti bi executive bi seen li nga xamante ne mooy congrès ak yu mel noonu ñëpp ñu ci doon wax léegi nag ñu am ci mbégte pour waxtaan ak moom ci loolu ñu indi ci leeral Mama Njie ñu ngi lay nuyu ñu am mbégte lool dalal la tey ci programme bi ñu bàyyi la nga nuyoo ñi nga xamante ne mooy Gambians ñu lay seetaan waaye tamit àdduna ñu lay bàyyi xel jamono ji. jërëjëf am naa mbégte trop pour bokkaa yéen jotaay bi tey si suba si pour ñu waxtaan li nga xam ne mooy jëmale réew mi ci kanam ak li nga xam ne mooy jëmale waa réew mi ci kanam te saa su nekk rek ma de wax ne ñu koo def ci dal di ko def ci jongante xel ak xelaat ci naka la ñoo mun a yóbbu réew mi ci kanam comme que réew mi bu baaxee ñun la baaxal bu yaaxoo ñun la yaaxul kon foog naa ne dafa war a nekk jubluwaay ak itte kenn ku nekk pour ñu gis ne réew mi dox na ci anam bi nga xam ne ñu ñëpp noonu lañ ko bëggee
so maa ngi nuyu képp koo xam ne si jamono biñ toll nii yaa ngi seetaan Eye Africa TV ak foo mun a toll di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm defal leen wér ak wérle waaye yàlla ubbi xiiwal yi amiin kaddu yi am na solo kaddu yu nga ubbee jotaay bi macha allah am nañ yaakaar waxtaan bi ñuy ànd ak ñun nañ ci gis seen bopp waaye tamit ñu gis ci njëriñ ci waxtaan bi ndax wax nga ko réew mi lañ war a mun a gis ñu waxtaan tamit ci waxtaan yi nga xamante ne Gambie dana ci gis boppam waaye surtout ñu dëkkee ci réew mi ñu dooree ko kon ni ma ko junjee xam naa nag kon ni ma ko lu ñuy waxtaan dina yaatu waaye ñu dooree ko teg ci politique surtout ci NPP parti bi nga xamante ne fi nga fare ñu gis kon niñ ko waxee ci bu yàggul ngeen def launching bu mag ci Independence Stadium bi nit ñi ñëw ngeen génne seen manifesto ak yu mel noonu waaye début boobu jël na lu yàgga balaa ñoo gis last week ngeen génne seen interim executive bi daanaka ñu bari ñu doon laajte lu xew lan moo taxoon noppi gi ci lan ngeen nekkoon ba ñu gis ne finally liste bi génn na. waa jërëjëf xam nga sax du ne dañ noppi diktam wax ju bari ji jarut ko doomi aadama su fekkee ne da nga jóg pour liggéey foog naa ne liggéey léegi sax wax ju bari ji du ko dee jar da ngaa wax rek su waxtu jotee pour nga wax bi parti bi ñëpp xam nañ ne si ñaari at la toolu ndax 31 December 2019 si lañ registré NPP biñ ko registré yee tam ñu bari ñu doon wax ne parti boo xam ne loncuñ ko du parti xam nga yaaga naa wax ne lonc moom wone doole la rek pour dem xumbal affaire yi pour nit ñi génn pour nga wone sa doole waaye parti kay su demee bañ ko registré ba nga xam ne mutal na sarte yi mu war a mutal yépp ba dem IEC ba IEC nangu pour registré ko rek doon na parti waaye nag comme que nit ñi dañ daan wax ne parti bi loncuñ ko maanaam ngéntewuñ ko kon parti bi du parti boo xam ne dafa taxaw ni ak ni ñu wone suñ doole wone tam cofeel bi nga xam ne moom la nit ñi am ci parti bi di NPP bi loolu passé tam parce que ñun xam nañ ne loi bi li mu wax mooy parti bu nekk soo amee ñaari at da nga war a dem congrès soo di nga ne bi parti yi di def congrès fekk ñun amaguñ ñaari at waaye tam gëm nañ ne comme que ci élection yi lañ nekk am nañ cër am nañ sañ-sañ pour defaraat suñ boppa ci biir pour place yi nga xam ne xëj na am na ñoo xam ne nekkuñ fa woon wala gis nañ ne xëj na nekkoon nañ fa waaye xëj na war nañ faa def ay wécceeku tuuti ay coppite ñu def loolu ci fan yi ci loolu lañ nekkoon te ba léegi sax is not conclusive parce que moo tax soo bàyyee xel amagul benn official communication bu jógee ci parti bi buy yëgal taskati xibaar yi ak askan bi ne lii moo nekk di official you know executive interim executive committee of the NPP naam li ñoo float tur yu bari ñu ngi fa wante it's not conclusive moo tax ba léegi amaguñ official communication kon lu génn war na mun naa change tamit waaw because every time mun naa change mun naa yokku waaw moo tax fi mu nekk nii ñun génneeguñ communication pour won nit ñi ne léegi nag fi mu nekk nii te communication bi suñ koo génnee tam dinañ def press release ba pare liste bi dinañ ko def ci parti letterhead bi ba nga xam ne ku ko gis dina xam ne lii is official ci parti bi la jógee fi mu nekk foofu lañ toll wax nga ne ci launching bi nga wane doole ngeen wane ko tam doone bi ngeen wane ñu bari jàpp da ngeen ko wane ci time bu xaroon na garaaw mbas baa fi fii ngeen jël risque bu def loolu àndoon ak coow ba pare nit ñi génn ñu bari jàpp tamit da ngeen ci boole woon yeneen yi nga xamante ne moo taxoon nit ñi génn nekku de dañ gom parti bi comme Waly dafa ñëw ak yu mel noonu waaye xam nga ñun ngeen ñëw non ñun musu ñoo wax kenn ne Waly dafa ñëw loolu ñi nga xam ne énewuñ ñu jaama ñoo ko doon wax kan nga musa interview NPP mu ne la Waly Seck dafa ñëw non waaye gars yi ñu ne am non waaye gars yi bul ma wax gars yi da nga ma wax ne NPP because ñun ñoo doon organise te ñun amul fenn fu ñu announce ne Waly Seck dafa ñëw Gambia man wax naa Star FM a week before the launching ne ñun invite ñu Waly yëguñ ko invite Waly xamuñ kana invite Waly loolu kay jeexal na wax ji waaye su fekkee ne nag ñi nga xam ne dañ yaagaa wax ne ñun mënuñoo amuñ nit because am na ñoo xam ne ñu ne NPP amuñ nit waaw soo bi stadium bi feesee ñooñu ñooy delluwaat di wax ne comme que léegi nga ne amuñ nit léegi gis nga ay nit nga ne waaw soo gisee nit ñi ñëw fa Waly Seck xanaa Waly Seck daf day place ñu ne li ko firndeel ci lu ñoo wax ñoom nee na because président Barrow bu mu doon wax te bu doon moom nee nañ moom moo tax ñu dem buñ doon wax ñu bari xale yi nga xam ne dañ demoon dañu wàcc di ñibbi dégluñ sax non wàccuñ ñibbi yaa ngi fa woon waaw dañ wàcc si pavilion si ñëw si ground bi ñu wàcc yëpp dañ ñëw si ground bi because ñun soo gisee ñu waxoon nit ñi ñun stadium biñ bindee pour ñu jox ñu approval pour ñu stadium bi stadium management bi dañ ne stadium bi dafa màgget pavilion si mënut a jël more than how ma 11,000 people so ñun suñ bàyyi woon
just 11,000 nekk si kaw pavilion nit ñi duñ gis ne stadium management bi ñoo wax ne stadium bi mënut a jël full capacity bi ko dafa màgget nit ñi duñ gis loolu especially ñi nga xam ne suñ noonu lañ dañoo gis ne rek mënu ñoo feesal stadium bi moo tax ñu ne nañ feesal nañ nit ñi dem éeg nit ñaa ngi woon si suuf nit ñaa ngi woon si biti waaye ñu ne nañ nit ñi dem éeg si pavilion si welcome président su président bi ñëwee ñu wàcca because li ñu doon bañ yuuxu beeg tub beeg xam nga something else ñu happen foofu noonu xëj na stadium bi pavilion si dara jot pavilion si ñu ne te su boobaa dañu doon xoolaat responsible parce que dinañ wax ne bi ko am soone su problème amoon stadium dinañ génnee lettre bi ñu binda wone ne ñoo waxoon na ñu ne pavilion si cannot take more than 11,000 people all the pavilions combined so su fekkee ne yow ki nga xam ne moo manage stadium bi dafa la wax loolu nga ñëw def otherwise dara xew fa you'll be held responsible waaye sant nañ yàlla gannaaw ñun bi balaa président bi di ñëw ñu wax nit ñi nañ dem egg si pavilion si biñ eggee si pavilion si ba président ñëw bañ ko welcome ba nga xam ne achieve nañ suñ goal ñu ne na nit ñi wàcce si stadium yi ñëw si suuf soo ku ko gisee ne nit ñi dañ ñibbi loolu sa opinion la is your problème waaye ñun xam nañ ne we had a successful launching. ok successful launching tamit bi ngeen am ba léegi ci ñi ñëw wax ba léegi loolu amoon na nit ñi génn si waaye tamit ngeen jël ko indi document of the risk of the life of Gambian because ñu fa ñëwoon mbas bang fii ngeen boobu dajale mbooloo boobu ngeen seet interest lu neex président bi ak seen political party bi waaw loolu tamit since bu ñu defee loolu kan nga dégg ku feebar ñu ne dafa ñëwoon si stadium bi moo tax mbas bi jàpp waaye risque la woon pour ngeen jël def ma ne it was a manageable risk because ñun yow yaa ngi fa woon xaw ma nekkuloo fa woon ba képp koo xam ne ñëw na si stadium bi keroog dafa sol masque te soo gisee ñuy encourage nit ñi pour ñu sol masque mooy ne soo munta def social distancing soo leen munta soriwante ci soriwante nga sol masque because masque bi moo ida su fekkee ne solu leen masque ngeen def social distancing pour soo saxatee wala nga tisooli balaa moo egga si kële fekka wàcc na comme ni ko health expert si waxee waaye su fekkee yaa ngi sol masque ma sol masque su ma saxatee o ma tisooli masque bi daf koo contain soo gisee ñuy encourage nit ñi pour ñu sol masque loolu la pour mu mun a contain virus bi su fekkee ay da nga cough oo da nga sneeze te yow gis nga su fekkee yaa ngi fa woon képp ko dugga foofu ñu ngi laa jox masque xanaa ñu doon la masque nga dugal ko sa poche bañ koo sol te loolu yëfi jikko la loolu du ne NPP defuñ li ñu war a because nit ñi moom ak seen digër boppa loolu yooyu cannot control it man I cannot control it man li ma mun a contrôle mooy li nga xam ne moo nekk loo xam ne suma responsabilité mooy pour joxe masque but obviously ñun xamoon nañ ne su nit ñi ñëwee wax ji dina bari waaw gars yi dañ def nii waaye suñ féeloon tam da gisuloo waxoon nañ ko amuñ nit ñii wax la moo tax nga gisee leen ay noon ci parti bi wala ci waaw ay su ma nee noonu du noonu pour xeex lifin mooy ñi nga xam ne suñ sañoon tey NPP dafaa dee because mooy li leen gënal because ñoom liñ bëgg a ñoom seen parti win ñooñooy ñaan wala seen mbóor wel ñi ko wax yow yaa ma ne ñiy wax yow wax ma ñi wax su ko defee mu wax la ñooy ñan because yaa ñëw toogloo ma fii naan ma ñii ñi ñu ne joxuloo ma benn evidence of kan moo wax so moo tax ma ne la ñiy wax mooy ñi nga xam ne yéenewuñ NPP jàmm. You gave me a general statement and I'm responding generally. Okay. Loolu am na solo comme tudd la rek ñu continuer depuis launching bi ba léegi tamit Mama Njing wax nga ne noppiwu leen waaye wane ngeen seen doole ñu gis ne of course yàgg na jël na ay mons donte ne this is not final list bu génn gis nañ président Barrow ñu ne moom mooy di parti leader ñu bari tamit war nañoo séntu loolu ci parti bi ak liste bu génn la moo tax mu jël this long time bu dér bii nii ba pare mun leen finalize parti executive bi ndax di dafa firndeel ne parti bi pare wutoon da ngeen yàkkamti taxawal parti bi. non xam nga benn parti fii demul registration fekk pare nga 100% benn parti because sooy dem pour register parti da ngaa ñëw rek am few people ñoo xam ne xëy na yow am ngeen the same thinking am ngeen the same thoughts ak yooyu noonu the same vision the same gis-gis the same commitment ngeen dem ngeen register parti bi moo tax ñu def ne every 2 years da ngeen war a dem congress pour su ko defee yéen a position si nga xam ne fiilu leen ko woon time bi ngeen naa dem register parti bi ngeen mun koo fiil pour amee full house depending on circumstances yi nga xam ne ñooy manifeste pour ne ok fi mu nekk nii yëfi communication is so important da nga war a am secretary for communications and media for example koo xam ne ci wàlli parti bi mooy amee yëfi journaliste yeeg yooyu noonu nga ne ok affaire yi xaalis tam pour transparency financial management ak yooyu noonu nga ne ok dama need a secretary for finance na mi ngi ko registré amuloon loolu yëpp so foog nga defaraat sa boppa loolu la ñuy internal democracy that's what you are doing so it's not nothing exceptional loo xam ne warta nekka o NPP rek a ko musa def parti yëpp
ci loolu lañ starté. ok parti yëpp noonu lañ starté waaye tamit am na ñuy wax ne MPP bu mu taxawee ñu bëri gis ne ñu bëri dugg si parti bi am na ñi nga xam ne ñoom ñoo ko nas ànd ci ak président bi ñu am xalaat bi taxaw waaye parti bu mu taxawee ñu bëri ñëw ne pour ut place ndax tamit politique la ñu ne interest la léegi boo ñëwee si parti am na li ngay séntu ay place xëy na tamit ñu war a bokk ci exécutif bi xëy na loolu moo yombul pour ngeen finalize ko because da ngeen ragal boo leen ko finalize xëccoo am seen biir. non xam nga loolu sa opinion la. non du opinion non da nga dee gis si political party waaye si sa opinion la because nga gis ko si beneen parti mi nu ne moo xew suñ parti. non waaye gaayen koo wax tamit ñu ne waaw gaayen koo wax loolu laa la wax. xam nga affaire yi suñ ko tegee ci gaayen koo wax fii every day nit ñi dañoo wax. waaw every day nit ñi am nañ lu ñoo wax soo defee lu baax am na ñoo xam ne lu baax loolu nañ ko twist def ko lu bon soo waxee lu bon sa noonu gën koo yaaxa sax wax ji. yaa ma understand so loolu du issue bi mooy ñun am nañ ay nit te ay nit ñoo xam ne nit ñu xereñ nit ñu xam li ñoo def xam li ñoo wax te di ko teg ci yar ak teggin te moo tax ñu ngay jël suñ time tam pour seet ñi nga xam ne mun nañoo dimbale parti bi. mun nañoo yóbbu parti bi. xam nga ku mel ni comme yow da nga jógee feneen ñëw rek ñu jox la place am na ñeneen ñuy ñëw tamit yaakaar place te loolu tamit ñu gëm ne. am nga affaire yi place. waaw du yaama neex dafaa fekk nga mun ko. yow fi nga toog nii nekku ñëw rek dañ ko fee teg. dafaa fekk ñu mun ko xam nga yaa ngi fi am ay colleagues. boo yooyu yaay moderate programme bi. maybe it's because yaa gën a am di competence to do so. it's not because kum neex rek dafa war a ñëw toog fii. so affaire yi place. moo xam parti la moo xam nguur la moo xam réew la moo xam even si private company la duñ ko day jox nit just because yaa ma neex dañ koo jox nit ki because you are convinced ne kooku moo mun a yóbbu place bi xam na li moo wax xam na li moo def so it's not about ñëw na rek jox nañ ko place non place yow da nga ñëw place bi fekka la fa because like man biñ ñëwee waxaa man pour ma jàppale président bi pour mu mun a liggéey réew mi ak yooyu noonu suma based on suma compétence ak yooyu digguñ ma woon yaay nekk administrative secretary te man tam waxuma leen ne maay nekk administrative secretary place bi daf ma fa fekk. because man nekk naa foofu for a very long time. balaa ñoo annoncé ne maa nekk administrative secretary. ba pare since then tam amul kenn koo xam ne si parti bi amul nga position boo xam ne. it was established ne. fii pour yow la yëpp ay place yi négandeku la woon rek. bañ sos affaire yi soo nag foofu lañ toolu fi mu nekk xam nañ ne si élection yi lañ nekk. soo ñu ne nañ defaraat suñu nekk waruñoo defaraat suñu nekk. waaw war nañoo defaraat suñu nekk. ci loolu lañ nekk. defar néeg bi. waaw ci defar bi moom bu ragal loo coow dina ci am. déedéet coow du am ma ne gis nga sax politique ak coow a ànda in fact life ak coow a ànda life. bii est-ce que coow boo si ragalee coow doo dem. bi ko fii loo def dinañ wax loo wax dinañ ko yokka soo deful sax dinañ wax dinañ la sosal soo coow bi da nga koo ñeme miin ko onasan nga su ko defee nga mun a survive. waaw because seen gars yi nga wax ne dem ngeen si yeneen parti ngeen jël fa ay kàngam ci yeneen parti ngeen indi ko si yeneen parti ñooñu nag ngeen demul ci yeneen parti sëñ bi ñooñu ñoo gis ne président Barrow mu ngi liggéey bu rafet ci réew mi li tax nit ñi fal ko mu ngi ci ko am xanaa kay nga ne bugguma ko yëfam neexut ma waaw waaye mu ngi liggéey te ba pare may na nit ñi jaama soonalu fi kenn gundu xataalut kenn toroxalut fi kenn soo su fekkee ne dañ jël. yëpp defu ko waaye ñaa ngi jooy ci sécurité ñu ngi ci. kaaraange réew mi ci dund nit ñi ma ñi loolu moom ndax nguur gi ñoo rey nit. kan nga musa dégg ñu ne police rey nañ fi nit o soldat rey. waaye xam nga yëf yi du doxee noonu. waaw waaye li ma wax mooy. waaw security. waaw is the responsibility of government. te loolu moo taxoon government defoon anti crime. ñu nekk fii di liggéey bu rafet. government bi ngay wax ne am na ko jiite nag. ma ne loo tax government defoon anti crime. ñuy liggéey bu rafet wante. naa la wax leen nag gis nga criminal du bugg a mukk ku koo toppa criminal ak police duñ mun a juboo ennemi number one nga dee nekk ci ñoom so nuy la mun a déstabiliser o ñu form an alliance against yow coow fii def na lii dóor na nit fii kick na nit fale pour ñu génne la fa di beta fa dem because ñoom li leen dee génnal mooy nit ñi bàyyi leen si seen coobare ak seen sago ñu nekk si réew mi du def lu leen ne loolu nag mënut a nekk so fii lañ fi coow affaire yi anti crime fii yuuxu li fi ma ne nañ waxante dëgga ok it's not right pour ñu dóor kenn pour ñu kii kenn wante naa la wax leen tam ci affaire yi criminal most of the time daf lay resist arrest te soo try sax dañ laa pare teg gàcce nga ñëw arrest criminal soo mun nañ laa rey mun nañ laa dóor
Of course, because dañoo resist arrest. Because doo dem arrest benn criminal rek mu ne acca nañ dem. So therefore, yow police officer bi nga xam ne da nga dem arrest nit mu pare pour dóor la pare pour xeex so da nga war a toog mu dóor la oo mu rey la. All in the name of what? Human right. So police officer bi mu amul human right. Foog ñu understand ne these security officials ay suñ brothers lañ ay suñ yaay ay suñ nijaay ay suñ raka. Dafa am ñoo bëgg a joxe ay Gambians lañ ci loolu. Of course wax naa la criminal si. waaw non comme ñuy wax ay human rights yi ngay wax dafa am ñoo ci bëgg a joxe non li ma wax mooy man damaa wax suma wax man joxuñu ma kenn baal man ñëw ma fii pour gaar wala kenn am dealing with facts. xam nga man du ma dee bugg a affaire yi because I'm a journalist. man du ma benn journalist du ma dugal si affaire yi kii mu ne loo koo tontu kale mu ne wala wax ji ku ko moom. I am not interested in that. I am interested in what is going to move this country forward. par exemple ay affaire yi teesante defante kii mu ne lii loo koo tontu. wala sa wax bi kan nga koo wax. Human rights, never favor human rights. Even in government, we are talking about human rights. But human rights, a right ceases to be a right if it infringes upon another person's right. ci contexte boobu kon est-ce que jàppaloo ne comme taxawaay nguur gi ci njiitali président waroon naa gën a mun a baax. ci wàllu taxawaay nguur gi baax na. non waaye kilifa itam seen taxawaay dafa war a baax community bi nit ñi seen taxawaay dafa war a baax ma ne criminal si ay kër lañ dëkk fi ñoo laaxu di def seen di commit crimes yooyu ci ay place yi nit lañ dee nekk. waaye réet bi. jamono ji dafa yokku be doy waar. ma ne crime yàgg na fi. non waaye crime yàgg na fi te da nga ko ñëwutoon a wax time boobu. waaye crime yàgg na fi. but li ma bëgg a wax rek mooy everybody has a responsibility to the security of this nation. digal la nguur gi moo nekk di apex there ñoo war a provide the leadership te ñu ngi provide. because foo dégg ne crime am na this unit bi gars yi establish nii naka la tudd zero crime anti-crime unit waaw zero crime lifin bi. every day nga dégg ne effect nañ ay arrest. waaw loolu nag so which means initiation boobu noonu taxawal loolu dafa am lu ko indi. which means dafa taxawoon before. nit ñi coow bañ ko dissolve. anti crime nekku fi woon. waaw anti crime. waaye anti crime bi mu fi nekkee ñaata coow ñoo fi génn anti crime def nañ ñii kiik nañ fii kii dóor nañ kii fële coow bi ne cour bañ suspend nguur gi moom. nguur gi daf doon daw responsabilité. naka la nguur gi dawee responsabilité. soo waxee loolu comme bu fekkee ne tas nañ affaire yi wala ñu wàññi ba góor gi moom dem ñu jël ay di. waaw because nguur gi daw responsabilité in fact nguur gi took a bold step because nguur gi luñ démonstré foofu mooy they listen to the people. so therefore comme que nguur nit ñi xam nañ ne am nañ nguur bu leen di déglu na nit ñi tam jël responsabilité ma ne suma ji yoo xam nga ne criminal yi si ay këri papa yaay lañ jógee loolu responsabilité nguur la yow as kilifa luy sa responsabilité pour yow mënuloo yar sa doom toppatoo sa doom ba mu dem nekk bandi te ñu bari seen doom yi su ñoo start bandi yaa dañ ko dee gis science yi dafa dee nekk nga dem sa doom ñëw ak benn façon ngi melokaan boo xam ne oo indi loo xam ne xam nga ne liggéeyut ko jëndut ko ñemewuloo koo laaj fan nga jëlee lii so parents itam dañ am responsibility loolu because amul kenn ku fi wàccee si asamaan si ñii commit crimes yëpp ci ay kër lañ jógee or even su fekkee ne sax duñ ay Gambians ci ay kër lañ dëkka soo ñi moom kër yooyu buñ toog rek ñu ne kii mu maa fay suma loyaas bi ko xëy na mu ngi dem def ay tuuxi duuna fekka nit ku tëdda néegam guddi ak ay bagaasam wala xaalisam fa mu dugal néegam rey ko du em sax si saa ci alelam rek bot rey ko saa ci alelam ba pare ñëw dëkka sa kër waaw waaye da ngay nangu tamit because mbir mi dem na ba level bi nga xamante ne député yi sax dem nañ di ci wax na nguur gi gën a defaru ci wàllum kaaraangi réew mi parce que minorité démba rek génn na ci xibaar yi te kooku dafa fare ak nguur gi di ci wax waaw because dem nañ xam nga li xew mooy because dem nañ ba tollaale lu fi nekkoon nga ne crime yàgg na fi waaye ñu wax ne mën ngaa wax jàmmee lu nekk waaye jamono am time bu la nee si guddi ngay génn ngay dem bu dee jigéen nga wala xale nga doo tiit waaye loolu dafa amatul ci jamono ji ma ne ba léegi sax mun ngaa génn te doo tiit because yaa ngi génn man maa ngi génn ñeneen ña ngi dox seen soxla yi yaa ngi oyofal affaire yi de non du affaire yi oyofal ñëpp a ngi génn di dox seen soxla yi because affaire bi toolu fi ngeen ko bëgg a yóbbu every act of criminality dafa war a naxari every Gambian wante nag toolu fi ngeen ko bëgg a yóbbu ne nit ñi ñëmoo ñoo génn nit ñaa ngi doxi seen soxla yi ba ay midnight yaa ma understand li maa wax mooy foog ñu nangu ne réew mi li ko yóbbu moo xam ci wàlli kaaraange la moo xam ci wàlli yokkute la moo xam ci anam bu nekk la is the responsibility of the Gambian people. The government will always provide the leadership. Wante government is nothing without the people because money president xam nga suñu waxee president yes president is the president but president ndax mun naa nekk fu nekk te président ndax dafaa dem tànn si malayka yi pour def leen ay IG wala def leen permanent secretary wala def leen director wala def leen CDS du dem tànn malayka
du tànn Guinée ay doomi aadama ay Gambian la moo jël jox leen place yooyu so léegi the question is ndax each and every Gambian boo xam ne dañ la óolu dénk la place boo xam ne place réew mi la ngay receive salary boo xam ne alali réew mi la ndax yaa ngi wone commitment bi nga war a wone pour make sure ne liggéey bi def nañ ko if not dañoo waroon a expect président bi muy daaxe wante su daaxee tam gis nga su fi commencé woon daaxe gis nga moo tax ma ne la fii soo ñëmew coow bi doo dem gis nga su fi commencé woon daaxee ñu ne gis nga fi mu nekk dafa bëgg a nekk Yaya Jammeh. waaw ñu bari nag ñu ne président bi loolu lay bañ bëgguñ ko mere bëgg ko joxoñ waaw xam nga responsabilité yu bari loolu moo tax def yàlla moo ko bindee noonu te xëj na dina gën a dëgëral taxawaay bi ak yooyu noonu but du moom nekkul niti fitna nit ku xadar understand nga waaye du fitna waaye lii da tamit kilifa tamit dafa waaye nit ñi tam dañ war a yaakaaree waaye nit ñi xam nga nit ñi man li ma jaaxal si nit ñi dañ ko bëgg am both ways te loolu du mun a possible ci lan nga ne exemple never again ok xam nga yow wax nga ko fii nga ne waaw président dafa bañ pour nit ñi wax ne dafa mel ni Yaya Jammeh ok maa ngi ñëw te it su ko defoon tam loolu la ñoo wax mu ngi boo nekk dictateur mu ngi boo mel ni Yaya Jammeh wante if things are not working tam ngeen ne président bi waaye président bi tam warta at because su actee ñu ne mu ngi boo mel ni Yaya Jammeh so which one is which non président bi xëy na doxalin bi li mu wane ci ñeenti at bu mu jiitee fii moo tax ñu koy compare sax léegi ak Jammeh ci yu bëri ci naka lu mu wane ci doxalin bi comme naka ci comme li ñoo wax ni kaaraange gi non am nga beneen bi tamit yow ko responsabilité yu bëri ay dogal moom balaa mu cee wax xam nga bul confuse affaire yi waaw yëfi kaaraange bi yow dang ne time bi fi Jammeh nekkee waaw foofu lay wax waaw non waaye ci affaire yi pour di ko méngale ak Yaya Jammeh ci dictatorship man waxuma la affaire dictatorship man foofu laa waxee dama laa wax because perception ni nit ñi loolu laa la wax because ñu ñëpp si community bi lañ dëkka exactly kon yow dañoo déggal li nit ñi di wax so every single act bu mu def ñu ne dafa boo nekk dictator mu ngi boo mel ni Yaya Jammeh but if things go wrong ñu ne non Barrow dafa war a act dafa war a def nii so lan lañ bugga ok lan lañ bugga loolu xam naa ne ci kanam du ñàkk ne ci ñëwaat ñu move on wax ci dunda bi balaa ñu dellusiwaat ci politique bi ci dunda bi maam Mbagnick loolu moom da ngay nangu ne affaire yi tamit tar na ci Gambien si tar na si ñu nekk si àdduna bi yëpp du Gambien rek non waaye surtout Gambien nag non du surtout Gambien de dafa parce que fii te naa la wax reason bi dafa tar ci àdduna bi yëpp mooy Covid-19 non du affaire yi Covid sax ok nañ waxante dëgga Gambia you see the long-term sustainability of any nation is not dependent on what it consumes but what it produces and sells Gambia lu ñoo produce since independence wax ma rek ñu ne Gambia lii la ñoo produce Gambia waxuma la sax pour ñu export waaye pour dundal suñu boppa pour ñu as an independent nation pour dundal suñu boppa Gambia lu ñoo produce everything is imported even ganaar nga xam ne ñun growing up suñ maam yi ak suñ yaay dañ daan am ngunu ganaar because gis nga imported chicken yi 1998 la commencé di ñëw if I can remember very well alright time boobu maire yi dañ daan am ngunu ganaar suñ amee gan nga dégg maa ñu ko kaay leen ngeen jàppa ganaar su ko defee xale yëpp dajaloo daw riitee ganaar yi jàppa ñu reyal gan yi ñu lekka waaw ñun yëpp jaar nañ ci thank you tey xaar li nga dem si kër nga fekka fa ku yar ganaar sax ñun bi ñu war a consommer dañ koo import ñun produce nothing ñun dañ toog rek rely ci ñeneen ñi ok léegi problème bi lan la su fekkee yow da nga rely on somebody pour mu feed la nga ne yow you are independent nation te lii depuis independence la de lii du problème bi Barrow is a mindset is a problem of mentality is a problem of getting I think all our policies not actually right in terms of processing production packaging with this sole objective or goal of even if we cannot export we should be able to feed ourselves that should have been a long-term goal boo xam ne since the first republic waroon naa bokk si seen plans ne Gambia nag dañ tuuti pour feed réew mi warta mun a jafe suñ amee our policies right for instance soo xoolee Gambia maalo ñi ko import wax ma rek ban Gambian moo nekk major importer in rice Gambian jox ma one Gambian bu nekk a major importer in sugar ak all these food commodities waaw yooyu yëpp ay am nga du ma dee boo wax sax foreigner
because pour man ñu ñëpp ay doomi aadama lañ yàlla moo ñu wàccee but xam nga waaye lu bari nekkul ci loxo doomi réew mi loolu tamit thank you waaw mun nañ ko thank you xam nga loolu waaw beneen problème la because ci ki nga xam ne moo ko amee kooku yoonam nekkul si ndax Mamba Ñik mun na koo jënd ndax munu koo jënd nguur gi li leen war ñu ngi koo def rice is duty free waaw exactly foofu laa bëgg a rice is duty free waaw waaye tamit waaye ndax government tam mun nañoo eewu suba rek ne by force maalo da ngeen koo jaayee $1,000 no waaye exactly waaye nag foofu nag ci price bi nga tudd président Barrow ba mu doon ñëw am na lu mu diggee woon Gambien si am na lu mu diggee waaw am na lu mu diggee bi moo ñëw bi ko time boobu dugut ci biir xam nga loo tax ma ne la nguur ak nekk ci biti di wax dafa ute de nguur dafa am nu moo doxee gis nga mun ngaa nekk si biti nga foog ne am nga solution yi réew mi yëpp boot ba nga dugg si biir nga xam ne you are constrained because nekkul ne da ngaa dem rek nga ne génne leen xaalis bi ñu def noonu. kon loolu moo tax it doesn't work like that. kon loolu moo tax gars yi di wax ne mu ne booy campagne mun ngaa wax lu nekk ngay diggee waaye. xam nga campagne kat bu nekk dina wax lu nekk ci xelaatam nekkul ne comme wax pour nax nit ñi because moom noonu la day gisee soo nekkee si biti yow noonu nga dee gisee su ma fa demee dinaa solve problème bi dinaa solve problème bële waaye soo duggee si biir nga xam ne nag affaire dafa am ay processes dafa am ay guidelines ne bu ne yow da ngaa ñëw rek xanaa nga nekk dictateur de nga xam ne da ngaa ñëw nga ne by force ngeen def lii waaye soo bëggee nekk démocrate non da ngaa follow procedure da ngaa follow processes tey Barrow am nguuram bi mënuñoo tub rek ne nit ñi by force ngeen wàccee price si malo then they will be described as dictators because fii we have a free market economy understand nga nekkuñu a socialist state understand nga we are capitalist so su fekkee ne loolu am na dama foog ne nguur gi ak nit ñi war nañoo mun a collaborer jàppante nit ñi jox nguur gi ideas nguur gi tam appreciate ideas yooyu pour ñu seet naka la ñoo empower Gambian businessmen yi pour ñoom tam ñu mun a egga ci yenn level pour ñu am benn sector of the economy boo xam ne Gambien si ñoo ko contrôle however léegi-léeg tam nga ne da ngaa def loolu mu backfire because the attitude of the Gambian tey da ngaa jàppale Gambien si bañ am doole somehow ñoom ñu gën a ñëw sax bon ñi nga xam ne ñoom lañ fi bëgg a génnee moo tax gars yi because of lan affaire profit so moo tax ma ne la bro Gambia pour mu dox foog mindset bi ci population bi including di ma ne nguur gi ñi fa nekk xanaa nekkuñ Gambien fu ñu jógee du si community ni nga xelaatee ministre yeeg permanent secrétaire directeur dañoo toog si vuy dañoo dem si ngénte yi di tasee nit ñi ni nga xelaatee noonu la ñoo xelaatee boo nga su mindset bi change from the level of the community ñëpp am benn direction ak focus bu ñu am. foofu sax fi nga wax noonu bëgg naa ci dog parce que dafa am loo wax lu am solo. loolu tamit léegi-léegi ñuy ñeneen ñi sax dañ daa wax ne problème bi wala jafe-jafe xëj na sax du président bi waaye ñi wër ak moom wala ñi ko wër ñi nga xam ne jege nañ président bi daanaka léegi-léegi ñuy bari am na tamit ñuy joxoon ñooñu yow naka nga gisee tamit opinion boobu. comme ñi jógee président bi comme ñi moo liggéeyal ñi moo tànn ñenn ci ñoom ñi nga xamante ne seen taxawaay des na ci seen doxalin. waaw xam nga mooy li ma la wax rek xam nga tey yow soo nekkoon président tey macha allah ay Gambien soo óolu rek ngaa tànn ñoo yaakaar ne dinañ la mun a jàppale sa agenda because comme li ma wax rek ma delluwaat ci doo dem ut ay malaayka doo ut jinne because doo mun a liggéey ñooñu ay Gambien si ngaa jël bon soo jëlee Gambien soo yu suma broda dama foog ne da nga expect ne li tax nga óolu leen ba teg leen foofu dañ ko war a def bro gis nga fii wax jee bari rek wane nga système bi nga xam ne moom lañ ci moom lañ dëkka nii it's a byproduct of our thinking système bi nekkul système buñ créé time Barrow nekkul système buñ créé time Yaya Jammeh système bi ñun dañ maaga ak moom dañ ko fi fekka because nit ki Gambien bi moom ngaa fekka muy def loo xam ne jaaduwut nga woon ko ne ko suma broda li ngaa def nii jaaduwut wala suma sister lii jaaduwut ni ngeen koo defee du noonu dañ ko war a ceeñ tegee ko nii xam nga lu ñoo wax ndóo bi xamul boobaam kii dafa bëgg a yaaxa suñu soxla soo ma dul sax di next day ñu yóbbu la si sëriñ yi because that is the mentality te mentality boobu foog mu change ñu xam ne this is not about Mamba Ñik or about you or about any other person it's about the country it's about the institution or department you head du yow pour wone ne man maa tekki te nit ñi dañ dee contribuer ci loolu tey da ngaa dem si nit kuy liggéey si nguur gi nga ñaan ko essence mu bañ ne la man suma coupon yi laa am coupon yi nag pour liggéey bi la da nga ko dee mere am na ñoo xam ne dañ laa mere dañ laa tongoo dafa change fi mu nekk nii dem naa office am ñaan ko coupon mu bañ coupon bi nekkul pour maye in fact by asking that person pour mu may la coupon yaa ngi promote corruption soo gis nga loolu tax ma ne la
problème Gambia is about the Gambian people. Right. Su mindset bi change, su mentality bi change, réew mi dafa change. Exactly. Loolu am na solo. It's our thinking. Waaw léegi dama dégg beneen borom xam-xam di wax ne mu ne Africa am na yeneen ministerial position bu ñu ko appointé sa mbokk rek famille bi ñoo njëkk a jubileet. Waaw fekk yow famille bi rek sa friends yi sax so am na nooy defee sax ñu ne loolu léegi xamul boppam léegi dafa bàyyi nit ñi fekk yow da nga bu affaire bi jub da nga bu affaire bi dox. ok loolu am na solo su ko ci doxalin boobu dana ci am solo ñu dellusiwaat ci politique bi tuuti Mama Nying parce que ñu ngi ci at bi nga xamante ne ñu ngi waajal élection te dañ comme yi ngay wax ni loolu foog ñu am njiit mi nga xamante ne moom moo mun a doxalin bi nga xamante ne tey nañu yóbbu buñ bugg a Gambia mu àgg te toll nañ fi nga xamante ne taxaw seetlu war na cee mun a am ñeenti at yu fi président Barrow nekk coow li bari na am na ñu gisee ne war naa continuer mooy yéen ak ñu fare ak moom am na ñu gisee déedéet war nañ ko fi mun a jëlee parce que defagut fi li tax mu war a continuer mu jiite Gambia parce que jafe-jafe bari na coow li bari na tey lan mooy taxawaay NPP ci direction boobu jëmale décembre. xam nga diggante opposition ak nguur moom noonu la. maa fi war a nekk déedéet yow warloo faa nekk ñun ñoo fa war a nekk. waaw loolu yàgg na te tam du problème bot man li ma gis muy problème mooy soo ne président Barrow waru faa nekk ci ban anam. tell the people yow yan programmes ak yan policies nga am yoo xam ne yow nga tegal ko askan bi wane ne man su ma fi toogee suma policies ak suma programmes yi ñoo gën policies ak programmes yi nguur gi di doxal currently. te itam góom naa ne impact bi nga xam ne moom la suma policies ak suma programmes di am ci askan bi mooy gën a am doole yi nga xam ne moom la bu nguur gi di am. waaw ñu bari ci moom lay jàpp ne. soo toogee rek Barrow dafa ñëwoon diggee ay reforms ay doxalin dundin bu correct. reform baa ngee am ak reform is happening. reform is baa ngee jeex ba léegi ñu ne. waaw xam nga amul dara lu taxaw ak Mama Nying loolu tamit. ma ne everything taxaw na look suma brother xam nga leen rek moo fi nekk nga ne affaire yi Barrow neexut ma. wala nga xeeb ko ne moom warta mun a nekk président soo yow yaa fa war a nekk wala sa mbóor looloo fi nekk waaye gis nga jafe-jafe yi Barrow sax handul ak ni mu ko handulee am na ñeneen ñoo xam ne suñ fi nekkoon ni ko réew mi tàkk na bi ko ñoom feyeku la ñoo starté Barrow na bi mu ñëwee yàlla jox na ko wisdom mu xam ne réew mi ñu ñëpp a ko bokk ku nekk mun ngaa commit mistake ca la yàlla dénka mu def ndanka boobu nag mii nun ne ultimately justice du jël koosam kay waaye nag comme que yaa ngee jéem a def ak fact finding di jéem a seet kan moo def lii kan moo deful lale doo mun a commencé di xeex di dóor ay kumpeñ fii ak yooyu noonu. justice bi nga wax ne moom nit ñi seen xel moo dalul ci loolu. parce que am na lu fi jaar waxal ne ñeena ñi seen xel moo dalul. waaye am na majorité bi seen xel dal na ci liñ gis. non waaye jaane commission bi la ñuy tudd. taxawaay nguur gi ak yu mel noonu jaane commission yeneen yu fi jaar. ma ne ay commission yàgg nañ fi. commission yàggal nañ fi commission ay jaane commission ña fa dem xanaa duñ ay Gambien te recommendation si gars yi def man nekkuma ci nguur gi de waaye xam naa ne ñu ngi leen a implement because recommendation yooyu am na sax ñoo xam ne mer nañ si mere si nguur gi te nekkul ne nguur gi ñoo def recommendation bi commission bi ñoo def recommendation. waaye taxawaay nguur gi ci. nekkul ne non xam nga nguur gi ñoo sos commission bi. waaw ci loi. waaw waaye recommendation bu leen ko jëmbalee. recommendation ci tànn segg ak yu dem non taanuñ kenn ko képp koo xam ne defuñ la dara mooy ne la nga def lañ wax ne moom nga def day xëy na warning nga war a am xam nga recommendation daf day ñëw si different facets mun nañoo recommender kii dañ ko war a yóbbu court recommend ne kii moom definitely mistake am bi mistake la woon rek nañ ko woon recommend ne kii moom dañ ko war a daaxa xam nga different recommendation di nekk benn recommendation rek ñëpp benn karawaas nga leen war a dóor déedéet luy demee daf dee depend ci kenn ku nekk commission bi liñ gis ci moom ci li mu wax ne moom la def all right so apart from loolu ci NPP taxawaay ñun suñ taxawaay mooy pour win election bii di ñëw mooy suñ taxawaay ci naka mooy suñ taxawaay ci yoon ci saani karta ci nit ñi loolu dafa ànd ak lu génn démba rek président bi du wax non li génn démba newspaper bi ñoo joxe caption bu waaye président bi waxul loolu président bi la wax président bi local language la doon laaka mu si soose mu ne foro niye saya ani malo landa koto abe saya letal is figurative adum ntol ben nakato be kela pour kany election win what is a crime in that but obviously language bobu in mandinka so ko translate in English ngane President Barrow says they would prefer death than losing the election that was misleading
I am a journalist, you are. Ñun dañ lay bo di sensationalize suñ caption si pour mëna jaay suñ newspaper si. Wante li ma la wax ni ci soosé is far from wax ne win election bi wala dee. Waxu loolu daf ne gor. Soo ko tegalee dee ak gàcce gor bi dee la moo jël. Waxu sa affaire élection ci bi moo wax ci contexte boobu mu ne ngir loolu nag ñun bañ gàcce dinañ def everything possible pour win. kon NPP election bi def leen jaral. Of course. Lu tax duñu jaral. Why did we register a political party? ñeneen ñi la jaral mooy jaral leen lu nekk ba gis ne. lu nekk so long as mu ngi tegu ci yoon. lu nekk of course dinañ ut xaalis dinañ wax ak nit ñi dinañ mobilize dinañ campagne dinañ woy dinañ taasu dinañ def everything pour win. Of course that's why we are a party. ñoom ndax jaralu leen lu nekk ñoom ñiy wax ndax jaralu leen lu nekk te du am na ñiy wax léegi jaral na leen lu nekk pour génnee fa président Barrow. am na ñoo xam ne tey buñ ko fa mënoon a génnee by force ñu génnee ko fa by force ñoom loolu la leen jaral soo ñun tam pour win election bi loolu la ñu jaral xar suñ tànkee tubéy pour win teg yëpp nag ci yoon. ok ci yoon boobu ndax gom ngeen mun ngeen demal seen bopp am li ngeen bugg a. absolutely because Gambian si ñoom dofuñ majority of Gambians ñoom dofuñ xam nga ñoom nekkuñ di coow di wax ñiy wax ñu bari si ñoom sax su fekkee ne dañ óolu seen bopp ak seen wax nañ dem fompati. yow dafa mel ni sa xel dafa dal président Barrow def na fi li tax Gambien si war ko óoluwaat. waaw ñun defut fi lu tax ñu war a ragal ne mënut a win defut ko fi. ok léegi lan ngay wax tamit ci ñi nga wax ne gom nga ne mun ngeen demal seen bopp waaye tamit président bi waxoon na ne da ngeen ubbeeku ci pour ànd ak lekkal ak ñeneen. waaw dégg nañ fii sax ñuy wax ne commencé ngeen di waxtaan ak yeneen parti di dem ci ñeneen ñi. ndax ñu ngi waxtaan ak yeneen parti da waxtaanu ñoo yeneen parti daal man yëguma ko bon li ma la mun a daal mooy option A mooy nañu mun nañoo winal suñu bopp élection bi. option B we are open of course to negotiations with other parties why not. luy problème bi si loolu is that a crime. lan ngay wax diggante NPP ak APRC xam naa sax wax nga ci waaye loolu tamit mu ngi gën a jógaat jamono ji dina jóg nag because APRC is a registered political party la dañ ko di register. exactly so by law is a political party being supported by Gambians so lu tax suñu waree waxtaan ak ñoom duñu waxtaan ak ñoom luñu seen nëbbu bés buñ commencé di waxtaan ak ñoom we let the public know that we are talking to the APRC why not su fekkee ne APRC as a party dañ commit crime nañu woon crime biñ commit su ko defee ñu jéem a seet naka la ñoo use loi pour di register leen but 4 years since changes bi can di register APRC is still in existence because it's a bona fide registered political party so pour di wax ne APRC ak beneen parti moo ci yem yéen pare ngeen pour waxtaan ak ñi absolutely waaw absolutely ok léegi pour ñu conclure rek ma naka ngay rete seen chances yi heading to December tey ñu ngi nii mai te tamit gis nañ ne voter register si weer bi la war a doon ñu bari tamit ñu ngi ngañ sax taxawaay nguur bi ci commitment boobu diaspora voting bi tamit jur na beneen coow ñu ne political will bi ci nguur gi bugg a diaspora bi vote loolu tamit dafa des. donte ne diaspora ama yéen soo di wax diaspora vote yan diaspora ngeen a wax. ñu nekk ci biir yoo xam nga la mooy diaspora. non waaye man ni ma déggee nit ñi di waxee diaspora dafa mel ni comme Amérique ak Angleterre rek ñoo nekk diaspora Europe. non déedéet ñu nekk Sénégal sa diaspora la. so su ñoo wax diaspora vote everybody ko xam ne is outside the shores of this country dafa vote of course diaspora bi du am selective de di wax ne ñi nekk Amérique ak ñi nekk Europe rek ñoo war a vote xanaa ñoom rek a nekk diaspora respect naa leen suñu ay brothers suñu ay mag ay civil ñoo fa nekk but ñoom nekkut seen faute ñi foog ne ñoom seen support base Amérique ak Europe la nekk ñoom li ñoo pousse rek mooy ñooñu dañu war a vote how about ñi nekk Sénégal ñi nekk Mali ñi nekk Guinée Bissau ñoom tuuti ñu diaspora ñi nekk Sierra Leone are they not diasporans so suma statement bi is not meant for ñi nekk si diaspora but ñi nga xam ne dañ am a hidden agenda on this argument about diaspora voting yes we are in for diaspora voting but it has to be across the board if we can. yeah because ni dañ si am ñaari xel ndax dina am du am ba ñu ne. waaw loolu dafa des ci luwaay waaw loolu ok loolu dafa des ci luwaay. ok fine léegi pour ñu tëj rek comme ni ma la doon laajte rek seen chances yi noo ko réetee going into to December. soobee yàlla waaw. buur yàlla ko dee fal jaarale ko ci nit ñi te yàlla moo indi Barrow kenn xamul ko woon kenn du fi ko claim ne yaa def Barrow président Barrow kenn xamul ko woon suñ doon taana
ku war a nekk président over the past 20 years kenn du tudda Barrow nobody knew about him yàlla indi ko within 3 months yàlla def ko président through the people te ñun gëm nañ ne di same yàlla moomu inshallah dina ko delloowaat through the people te seen xel dal na si process bu baax a baax acca ñu gërëm ko bu baax Mama Mbagnick Ndiaye bu moo nekk administrative secretary bu National People's Party mooy parti bi nga mooy NPP parti président Barrow ñu ngi ko gërëm ba soo amee kaddu yi ngay tëjee rek ñu baala nga sant nga gërëm ñu doon ànd ak ñun ak tamit ñu surtout ñu nekk ci bokk ak yéen ci gis-gis ci parti bi. waaw maa ngi nuyu waa NPP yëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan si jamono bi ak sax ñu nekkul NPP parce que comme li ma wax rek réew mi ñu ñoo ko bokk. waaw dinañ bugg di jongante nag waaye jongante bi daal li ma wax rek na nekk ci xel ak ci xelaat bu mu nekk personal saaga kii fii xam nga loolu sax gis naa génne ngeen ci statement exactly di ñaax ñu bokk ak yéen xam nga ñun gëmuñ pour nit ñi di because ànduloo ak Mama Mbagnick rek da nga ko war a saaga ndey wala nga sosal ko xam nga wax si moom lu ñaaw xam nga fekk li nga wax dara nekku si digga xam nga foog ñu xam ne ak àdduna bi lim neex yëpp kenn ku nekk di nga musa ñaari yëf dina la dal te loolu ala kuli aleen benn nga dem ba feebar sa kattan bi nga amoon di dem social media di saaga nit ñi doo ko amati doo ko tal oo dee te ku fi def lu ñaaw wala nga lu ñaaw yàlla dina la ko xisaab te xisaab bi balaa ngaa dee la ko yàlla di def bala fekk alaxira ñoongul soo nañ indi wante jaama ñu bàyyi wante su ñoo agiw pour affaire réew mi nañ ko teg ci ay programmes ay policies xelaat yu rafet pour naka la réew mi di demee ñu bàyyi wax ju ñaaw bi xam nga sosal nit ñi di jéem a ut koy set up pour yaaxa deram képp koo xam ne yow yaakamti nga foo xamee secret jàmbur nga dem wax ko xam ne yàlla du la defal sutura sa àdduna du neex sa àlaaxira du neex te nit ñi dañ war a bàyyi xel ci loolu te ñu xam ne yëfi président ku nekk da ngaa ut rek waaye yàlla mooy joxe président gis nga président yaa sëriñ du ko jox nit papa du ko jox doom xarit du ko jox xaritam su nekkoon loolu First Republic ñaata nit ñoo fi xëccoo ak Jawara ñoom Sirif Moustapha di war yàlla na yàlla ñoom Assane Moussa Camara yàlla du yéen seen sëriñ seen friends yi seen famille try nañ lu nekk mënuñoo nekk président yàlla ne du yéen yàlla kum indi Yaya Jammeh kenn xamul ko woon the same thing Yaya Jammeh for 20 years ñaata nit ñoo fi nekk pare ko fee génnee xëccoo lu nekk def nañ ko fi lu happen yàlla indi Barrow kana xamoon Barrow man yaaga naa opposition di politique di campagne fu nekk NRP UDP alliance fu nekk naat campagne musuma xam Barrow moom xamoon na ma si biir nit ñi waaye man xaw ma ko woon and that is the truth waaye yàlla mu ne gannaaw Yaya Jammeh du ñii yëpp yàlla moo ko indi kon nañ rafetal ut bi xam ne mbir mi ultimately yàlla moo ko dogal. ok thank you very much jërëjëf ñu sant ko gërëm ko ci kàddu yu am solo yooyu ñu am yaakaar rek ne yéen tamit gis ngeen seen bopp ci waxtaan bi nii lañ ko continuer di defee ñëpp nañ waxtaan ak ñoom ci réew mi ndax wax nañ Gambia ñun ñoo ko bokk te duñ ko mën a seddoo li ci am solo rek mooy ñu waxtaan pour ñu gis ne suñu réew mi fuñ bugg a mu yegg na ci incha allah ci yoon bu am solo tamit ci yoon bu baax ñu gërëm ko bu baax ci ni mu teewe ci studio bi pour waxtaan ak Gambien si dañoo jëlee short break pause bu ndaw ñu ñëwaat indi leen li nga xamante ne mooy newspapers yi tamit mooy étiquette yëglekaay yi lan lañ xëyee ñoom tamit tey seen xibaar ngeen gis ko comme ni ñu koy defee ak yéen laataa ñoo tàggatoo we'll just take a short break and we'll be back shortly. Star GSM Electronics special Ramadan promotion starting from April 4th to 15 on all our Sloster home appliances such as two-way gas cooker, microwaves, washing machines, stand fan rechargeable that can last for 8 hours, different stand freezers, deep freezers from 140 to 400 liters, blenders, stand and ceiling fans, solar panels ranging from 150 to 600 watts, different types of solar batteries, stabilizer ranging from 500 watts to 2,500 watts, originally flat screens from 17 to 65 inches. All our items are durable, energy saving, modern and 2 years warranty. Buy our Sloster deep or stand freezers, 140 liters for only $10,000. Visit our distribution center at Star GSM at Westfield Highway opposite OJ Junction, Talindi Market, or Tabokoro Traffic Light, or call 700-2494. At Star GSM, our appliances are original, durable, modern, and energy saving. Star GSM Electronics.
mu ngi noonu ñu dellusiwaat comme niñ ko diggee woon léegi te xam ngeen ne diggee boor la ñu dellusiwaat ci final part ci édition bi tey mooy ñu seet étiquette yëglekaay yi mooy newspapers yi la lañ xëyee ñoom tamit si seen xibaar ñu baaxee leen ko laata ñoo tàggatoo incha allah comme tamit ni ngeen ko gisee noonu Star GSM ñoom ñoo dal di dooleel segment bii nii ci programme bi lépp lu aju ci wàllu mobile ay satellite ay ñu mel mun ngeen seeti gars yi ci seen maakaan yi ci diwaan yu bari ci biir réew mi. Well, of course, we have now get to the final part of today's edition, that is the newspaper review. And joining me this morning to help us understand what the papers are reporting is no one but Sohna Krunka. Sohna, good to have you back, and good morning. Good morning, Ahmad. It's good to be back on Good Morning Africa program, and I'm saying a beautiful good morning to all our audiences from wherever they might be watching us right now here on Africa TV. All right, fantastic. Good to have you again. And so what do we have this morning on the papers? How many papers do we have, and what they are reporting or saying? So today we have basically two newspapers with me, the Point newspaper and the Standard newspaper. Okay. And on the front page of the Point newspaper, it reads, 3 years Jotna does not trust AG's withdrawal charges. And you have rising unemployment forces youths on betting. You also have in Musa Yali Bachili's trial, defense files motion against judgment. And you have Jambanjeri residents narrate ordeal with state security. And you also have BCC mayors, IECs will never be funded by private institutions. So we will go straight and read two of the stories on their front page, which says rising unemployment forces youths on betting. And this story was written by Adam Atin. It reads, one of the fastest ways to disintegrate a society is giving free rein to gambling and its related menace, as it is against both Islam and Christian teachings and doctrines, and as well as its norms and values. When a person spends his whole earnings and time in casinos and football betting centers, then it won't be long before his family and societal life begins to suffer considerably. The sad part is, with the rise of football betting centers, young people, essentially students, spend their lunch break on gambling. Eventually, this will begin affecting their performance and attendance in school, and also lead to dropout cases and mass illiteracy, ultimately leading to the birth of a whole lot of vices and menace in society. So, Ahmad, I think this topic is so timely because currently you have a lot of betting centers, and sometimes even if you go there, though they have policies that below 18 years, teenagers are not allowed to partake in any of their activities. Indeed, but you will see for yourself that those are not really implemented. You will see young people engaging in such activities, and as written by Adam Atin, they will use their school fees, they will use their transport fees, and even their lunch. Break lunch. They prefer hunger. Yeah, they prefer hunger than to go to those betting centers and gamble all the little that they have. At the end of the day, when they impute $25, they gain $3,700. It will cause them to be coming all the time. So Adama is trying to argue that these policies should be implemented in betting centers to make sure that the number of dropout cases and the number of illiteracy in the country will reduce, which is in line with betting centers in the country. Yeah, absolutely. It's a concern, and I think it's something that worth considering. And also, it goes with responsibility to say, because the parents have a big role to play in this. Sure. In as much as the betting companies need to respect the regulations, abide by the rules that that allow them to operate, and the condition that in line with the operations that they are allowed to do. Parents also have a responsibility to make sure their kids or children going to school are well supported and coordinated or whatever, to make sure that they wouldn't get to these issues. But these things are also very tempting. Football, sports, as young people, we all love that. So sometimes this is the kind of stuff and all that lead them to such activities. But that's why it is. I only hope that the authorities will take action. And we can remember it was even banned during President Yahya Jammeh's tenure. That was in 2015. They banned most of these betting centers, but when the new government came, it was reshuffled. So, these betting centers were given the go-ahead to operate under restrictions, though, but most of them are not complying with that. That's the problem. They need to act and to make sure that they operate under the So, on the 3 years Jotna saying they don't trust AG's withdrawal charges, this was written by Sankule Jibril Janko, and it reads, the 3 years Jotna is not convinced and does not trust the Attorney General's decision to withdraw the criminal charges against their executive members and set them free.
claiming the decision is politically motivated. This comes after Justice Minister and Attorney General Dauda Jallow, in a statement issued on Tuesday, said all the criminal proceedings against the group have been halted. But then the executive members that are part of the 3 years judgment said this is politically motivated, even though the Attorney General said it is in line with the spirit of Ramadan that the president, tried to hold this case against them. But they are feeling otherwise of it. So it is their right to feel anyway. To feel otherwise, and not to trust the decision or to believe that it was done out of whatever the ministry have said in their statement. So that's why probably, we might engage in and discuss on this matter, probably why they did not believe that, what the ministry have said in their statement, and also, probably it's politically motivated and all that. So that is what they said. They said that the presidential election is fast approaching, and now their case have been discharged. So that is why they concluded that this whole thing is probably, politically motivated the case has by been dragging the Attorney for General. so long, and then finally maybe they felt they need to put it an end. But notwithstanding, the people that are concerned feel otherwise, like you said. But that's why it is. We move on to So on the Standard newspaper, we have government seeks to amend Pension Act. You also have man allegedly kills brother in CRR, and Supreme Court rejects 54 million NAMS loan, and also government drops charges against 3 years judgment. I believe this will be found in all newspapers in the Gambia. So controversy over Samsar Barrow meeting also erupted. So we are going to visit man allegedly kills brother in CRR, and the story was written by Seydou Balde. It reads, police have arrested one Mamadou Ba of Sar Maude in CRR for allegedly stabbing his elder brother of the same parents to death on Monday evening. The Standard reliably confirmed. According to impeccable village sources, Musaba was attacked at the family cattle herd by the brother. Their sources said Modu reportedly hit his brother with a wooden stick before stabbing him repeatedly in his chest with a knife, leading to his death. Incredible. Well, disturbing one. Very disturbing indeed. Well, it's quite unfortunate. This is serious. Just from your previous discussion with your guests, you've been talking about the insecurity that has been happening in the country recently. And this is very alarming, Ahmad. It's really very alarming because all these atrocities happen frequently. And yeah, police will do their investigations, but many will believe that it is not enough. They should put in stringent measures that are going to restrict people from engaging in such crimes, because it's becoming very rampant now. Yeah, it seems you have to get to a level where people are no longer, fearing or scared doing such kind of things. You might feel that if you do this, you will be just interrogated and kept in for a certain time, and then be escorted free like that. And this is it. But it's like we say, it has become rampant, prevalent in the country and all that. So I think the authorities, the government in particular, or the Ministry of Interior need to do more and support the police also. They have been proactive of recent, or more proactive, I should say, but whatever. Such actions are very damning. They're very crucial because this is threatening to national development. In fact, people will be walking in fears. Okay, I'm going to this place. I need to go get home early because the country is not safe. We all feel that recently. So the governments will put in, strict measures together with their necessary authorities to make sure such is averted. We are getting into a level where it is not there, and we all go out. But I will admit, even when coming in the morning, I was like, okay, I should not be waking so early in the morning. It's not safe, me walking alone in that lonely route. So I needed to wait for people to start flying along that route in order to get here. So that is all as a result of these incidents that have been recorded recently. Yeah, maybe you needed somebody to hire a bodyguard. Maybe he's watching, but that's another one. All right. We move on. So we move on to Supreme Court rejects 54 million NAMS loan. The story reads, the Supreme Court yesterday declared as unconstitutional lawmakers attempt to create 54 million loan scheme and called for its scrapping from the 2021 budget. The Supreme Court ruled that the National Assembly has no powers to create a new budget line in the budget estimates. Last November, nominated National Assembly member Yakumba Jaite moved a motion to create a new budget line for 54.4 million as a loan scheme for lawmakers and staff of the National Assembly. But two leading CSOs, Gambia Participates and Center for Research and Policy Development, filed a legal challenge on the decision.
and it led to the Supreme Court rejecting the $54 million loan that was proposed by some NAMs at the National Assembly. And they won the battle, or they won the game at the end of the day. The NAMs have lost it as we speak, because the Supreme Court of the land has decided it's unconstitutional. And this, by the way, has sparked a whole lot of debate in when town. It was tabled at the National announced. Assembly initially. Yeah, absolutely, yeah. But eventually, this where we had gotten to, and maybe if it was not because of the legal action undertaken by the CSOs, maybe they would have gone. They would have been awarded the amount of money from this $54 million loan from Gambian money, or should I say from money from Gambians, but whatever. We'll try to hear from some of the National Assembly members, especially who supported the motion to get these monies given to the National Assembly. Some of the National Assemblymen, not all of them. So some of them said no, they were not interested and they were not going to take it. But then majority said yes, and it was endorsed at the level of the National Assembly. So that's it, I think. So that was all for today's newspaper review. Those are the two newspapers I have with me. Hopefully you're back tomorrow. Inshallah, hopefully I'll be back tomorrow. Not so. I don't want her to promise that. Because you always tell viewers that I run away from this show. No. All right, it's always a pleasure to be here. Maybe some other time she'll be here, get you through. I know some of you missed her so very much that so she can take you through in this program. But thank you again, Sana, for coming. It was good to have you, and we will be back tomorrow, inshallah, with another newspaper review, hopefully with her, or maybe somebody else, but whatever. I hope she'll be back. Thank you very much for being there. This is all how much we got time for today, and we will be back tomorrow for the Thursday's edition. But I hope it was indeed a good time to be with you. Thank you so very much, as always, for the pleasure of your company, and stay safe. And once again, we say Ramadan Mubarak to all of you. Mbokay jërë ngeen jëf ba suba ak jàmm fii la ñoo yemandi tey ñu gërëm maat leen bu baax ci ni ngeen àndee ak ñun tey tamit ci jotaay bi ba suba ak jàmm ñu ñaanal leen jàmm di leen wax beneen yoon yàlla nañ am kendal leen jàmm di leen wax Ramadan Mubarak jërë ngeen jëf. coono di dem dëkk ba dëkk